Good morning, children. Welcome to session 29. Yep. So far we have completed 6 chapters, right? Last chapter is the population, chapter 6. Just we have discussed about the population increase, decreasing, right? And how the countries, the state population is going to increase, decrease. Like birth rate increases, death rate decreases, right? We have discussed the points in chapter 6, the population. Now, the continuation topic, that is 7th chapter, is settlements and migrations. What do you mean by settlements and migrations? Generally, settlements, I mean the people from who one place to another place moves and they settle in one place, right? Like from AP to, Andhra Pradesh to Telangana, if any one person is moved and he is going to settle there, then he will be considered as a part of Telangana because he will apply all the ID proofs in Telangana and he will settle in Telangana state. That will be settlements. The migration is also the same, that moving from one state to another state, one country to another country. Like from India to US. And if you know India to US ki velli, akkada NRI, and if I take a permanent visa, right, I can stay in US till my last breath as a US citizen. And US citizen ga nenu visa apply cheskoni nenu akkade stay cheyochama. Then nenu ippudu India, I am not an Indian, but my born and brought up in India, but nenu settle ayedi matram US lo. Appudu em avutundi, nenu direct ga US citizen avutanu, NRI. I will be not called as a Indian. Like that, the migrations will be happen. We will see what is there in the topic in settlement and migrations. We see how the migrations will happen, how the settlements are happen within the state, within this country. We will see now. What is a settlement? There is a given one paragraph. Locate around the city, town or village in which you live, compare it with the below figures. Just there is a figures, look at that and compare with your general life. I'll show that. You will find that the buildings, roads, drains, etc. are organized in some way. Yes, in every area there is no perfect work which is related to buildings, roads, drainage, areas, everything. Everywhere we see the same thing. This arrangement varies widely across the world as we shall see now. Yes, in a different states, in a different countries, the buildings, roads, drains, everything are different with the updated technology. And roads, buildings, constructions, country to country, state to state, different. If you take an example of Dubai, you know, anyone of you know, Dubai is a famous for construction, in construction field. Dubai, in construction field, Dubai is very famous because they build different designs of buildings. The way we organize ourselves and our living spaces in a place is called settlement. Yes, the way of living, where we live, how to live, everything will be settlement. That is the geographic space where we live and work. In a settlement, we have different kinds of activities: educational, medical, religious, commercial, etc. And then, మనం settle అయ్యే విధానంలో there is a different types. One is educational. In educational field, there will be different types of settlements that we can do graduation, post graduation, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. Next, medical field, religious field, commercial field. These are the ways that we settle our daily life and work. In this chapter, we will take a brief look at some aspects of human settlement and geography related to area. Yes, in this chapter, what is saying? Just we will come to know what are the settlement process that human have taken place. అంటే హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్ వైజ్ ఎలా అవుతుంది అనేది మనం ఈ 7th చాప్టర్ లో తెలుసుకుంటాం. సెటిల్మెంట్ అంటే ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. విల్ లుక్ ఇట్ నౌ. How were settlements began? Okay, settlements began. అంటే ఎలా బిగిన్ అవుతాయి మా సెటిల్మెంట్స్? Say for example, if there is no proper food, good job in India, what I'll do? Immediately I'll try to go for US. I'll try to go to US. అక్కడ జాబ్ చేసి రైట్ సెటిల్ అవుదామని చూసాను.
right? And if there is a specific reason that you are unable to survive your life, then you can go to other state or other country to live in that state or country. Then the settlement begins. We'll see what he have given in the book. For about 1.8 lakh years, early humans lived in bands as hunter gatherer. So sir, early 1.8 lakh year, and the 1.8 lakh year below, beyond, what happened, early human lived in bands as hunter gatherer. అంటే కొన్ని రోజులు కొన్ని సంవత్సరాల కింద, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, కొన్ని 1.8 అంటే it would be 1,80,000 lakh I guess, or let's go with some ఒక 100 years, ఒక 1000 years back అనుకోండి. What he is saying, సెటిల్మెంట్స్ ఎలా అంటే ఒక 100 years back హ్యూమన్ బీయింగ్ కొట్టుకునే వాళ్ళమ్మ ఫుడ్ కోసం. దే ట్రై టు ఫైండ్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ హంగర్నెస్. విత్ ఎర్లియర్ డేస్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా, there is no food, they have to hunt the animals, hunting animals, right? Hunting animals and killing them and eating, right? That's what we have in the earlier thousands years ago. 1000 years ago alage undedi, and animals hunt chesi food gather cheskoni tinevaru, right? That will be a hunter gatherer. They did not practice agriculture. In the days there is no agriculture to produce or to do the farm and produce the products, right? Agriculture at time ledu, and they don't know also. However, owing to changes in ways of obtaining food, some bans to the deliberate method of production of food, agriculture. Yes, ఆ టైంలో లేదు. ఓకే, ఎర్లియర్ డేస్ లో ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఫుడ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. As agriculturists, they were increasingly sedentary, staying in one place. అంటే ఎర్లియర్ డే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత అగ్రికల్చరిస్ట్ అంటే ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అగ్రికల్చర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారన్నమాట. ఎలా అంటే ఒకే ప్లేస్ లో ఉండి, see here, increasingly sedentary is nothing but staying at one place. ఒకే ప్లేస్ లో, ఒకే ఊర్లో, ఒకే విలేజ్ లో ఇక్కడ ఉండి they are trying to farm or cultivate the lands. It is nothing but staying at one place. Staying at one place. That's meaning is staying at one place and doing the agriculture. Now here they have given one figure how to make the nomadic lifestyle and sedentary lifestyle. And then nomadic lifestyle, I read here, nomadic and sedentary lifestyle. What is that? Sedentary is nothing but we know staying at one place, okay, either only agriculture farms and chusukoni work cheyadam. Nomadic is nothing but it may be staying at different places and organizing our work. అంటే different places లో నువ్వు మూవ్ అవుతూ ఉండి అంటే ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండి నీ వర్క్ ని నువ్వు మానిటర్ చేసుకోవాలి. We'll see whether is that right meaning or not in going forward. Why do settlement changes? Why do settlement changes? Why? Because settlement ఎలా begin అవుతుంది? That we came to know because of hungerness, because of lack of food problem. We try to move from one place to another. Why do settlement changes? Why do settlement changes? Why do settlement changes? అంటే ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్ కి వెళ్ళాక అక్కడ నుండి ఇంకా ఎలా చేంజ్ అవుతారు? Why? Settlements change for many reasons. Many reasons ఉంటాయి. What is that? We'll see few. కొన్ని reasons ఏంటో తెలుసుకుందాం. Read the following story about Delhi. Clear? జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. Interesting story. Settlements ఎందుకు చేంజ్ అవుతాయి అనేది there is one example which happened in a realistic. రియల్ గా ఏదో ఒక స్టోరీ జరిగింది అన్నమాట. దాన్ని మనకి సబ్జెక్ట్ లో ఇచ్చారు. We'll see that what is the story.
The city of Delhi can claim to have been central to many empires that ruled in India. And Delhi is a capital city, right? Whoever the ministers, the politicians everywhere will be in Delhi, and it is an empire to rule. And inga manaki India lo Delhi is a capital city, right? I mean, it will rule across the India, right? In the same way, the PM Modi and everyone will be in Delhi. The parliament also in Delhi, not in Hyderabad, Telangana, right? When India gained independence, the city remains its capital. When India got independence, the city Delhi is as a capital of India. Over the decades, the city has attracted people from all parts of India as they migrated in search of livelihood, jobs, education, dispensary, etc. Chusarama, over the decades of years, అంటే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి మనకి ఈ ఢిల్లీ ఇస్ అ క్యాపిటల్ సిటీ, అంటే కొన్ని ఫేమస్ ప్లేసెస్ కి ఢిల్లీ ఇస్ వెరీ గుడ్. అండ్ అట్లా ఏంటంటే చాలా మంది జనాలు లైవ్లీహుడ్ కోసం, అంటే వాళ్ళ లైఫ్ ని ఐ మీన్ టు సర్వైవ్ దేర్ లైఫ్, బతకడానికని అలా వెళ్తూ ఢిల్లీలో చాలా మంది సెటిల్ అయిపోయారమ్మా. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ లైవ్లీహుడ్, అట్లీస్ట్ టు గో ఫర్ అ గుడ్ లైఫ్, జాబ్స్, ఎడ్యుకేషన్, డిస్పెన్సరీ అనుకుంటే ద ఫుడ్ థింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, వీటన్నిటి కోసం వాళ్ళు ఢిల్లీకి మూవ్ అవుతూ అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారమ్మా. అట్లా ద ఢిల్లీ హ్యావ్ అ వన్ స్టోరీ, దట్ ఈస్ as the capital of the country. Yes, Delhi is the capital of country India. With the parliament and central government offices, there are people from all parts living in the city. In the Japan, all the central government and the Supreme Court and parliament, central government offices, and even Delhi lo untayamma, right? In Delhi everything will be there. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు రావాలన్నా ఢిల్లీ టీవీలో చూస్తుంటాం కదా, CM జగన్, CM కేసీఆర్ have visited Delhi to meet PM మోదీ, అంటే వాళ్ళు మోస్ట్లీ ఉండేదే క్యాపిటల్ సిటీ ఢిల్లీలో. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ద పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ మోర్ దెన్ 2 times. చూసారమ్మా, క్యాపిటల్ సిటీ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ఏదో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి జనాలందరూ కూడా ఢిల్లీకి మూవ్ అయిపోతున్నారు. దానివల్ల ఏమైంది తెలుసా, మోర్ దెన్ 2 times ద పాపులేషన్ గాట్ ఇంక్రీజ్డ్ in Delhi. If you observe, ఢిల్లీలో చాలా పబ్లిక్ ఉంటుందమ్మా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేనైనా సరే, if I don't like the way of living in హైదరాబాద్, డైరెక్ట్ నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి అక్కడే స్టే చేస్తాను. ఇంకా హైదరాబాద్ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వస్తాను, అంటే నా జనాభా లెక్కలు ఎప్పుడైతే చేస్తానో దెన్ ఐ బి ఇన్ ఢిల్లీ, రైట్? మళ్ళీ నేను హైదరాబాద్ రాను, బికాస్ దేర్ ఇస్ నో ఫుడ్, నో ఎడ్యుకేషన్, హౌ విల్ ఐ కమ్? జస్ట్ ఐ బి సెటిలింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ. అలా ఢిల్లీలో ఉన్న పాపులేషన్ కి ఓవర్ ది డికేడ్స్ 2 times పెరిగిందంటమ్మా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 crores ఉన్నారనుకోండి, అది కాస్త 30 crores, 40 crores అయిపోయింది. అట్లా జనాలు పెరుగుతూ వెళ్ళిపోయారు. Every city usually has a master plan to design and allocate different types of areas. Yes, ప్రతి ఒక్క సిటీకి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్స్ అనేది ఉంటుందమ్మా. మాస్టర్ ప్లాన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సిటీని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఇలా ఆ ఏరియాస్ ని ఒక్కొక్క పర్సన్ అలర్ట్ చేసి టు సీ అ గుడ్ చేంజ్. In any city there should be housing areas, markets, schools, industrial areas, office areas, parks and recreational areas and so on. ప్రతి ఒక్క సిటీలో మనకు ఇంపార్టెంట్ గా కావాల్సింది ఏంటమ్మా, హాస్పిటల్స్, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఐ మీన్ స్కూల్స్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్. జాబ్స్, రైట్? ఆఫీస్ పార్క్స్ అవన్నీ మనకి ఉండాలి, ఏమైనా ప్రాబ్లం లేదు. హియర్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్, ఎవ్రీ సిటీ రిక్వైర్ మార్కెట్స్. yes, markets is important thing. వెజిటబుల్ మార్కెట్ అనేది ద ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్, కంపెనీస్, అంటే ఈ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఎడ్యుకేషన్ వి ఇంపార్టెంట్, స్కూల్స్ ఉండాలి. ఇఫ్ వి ఆర్ ఎనీ ఇల్నెస్ వి హావ్ టు గో టు హాస్పిటల్. మనం జాబ్ చేయాలంటే వి రిక్వైర్ కంపెనీస్, రైట్? ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్. అవేవి లేకుండా మనం సర్వైవ్ అవ్వలేము. ఇన్ ఎనీ సిటీ వి రిక్వైర్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నెక్స్ట్, based on this, planners can decide the types of roads, the amount of water or electricity required, how to dispose waste. అంటే ఈ స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఏరియాస్ ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకొని రోడ్స్ ఎలా వేయాలి, అంటే ఏ రూట్ అంటే వేయాలి. నెక్స్ట్, ద వాటర్ ఫెసిలిటీ, ఎలక్ట్రిసిటీ ఫెసిలిటీ, డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ, ఇవన్నీ కూడా ఆ ఏరియాని బేస్ చేసుకొని దే విల్ గివ్ ది
road plan, everything. Next, అంటే waste చేయకుండా ఎలా పడితే అలా roads వేసామనుకోండి, it's a waste of place. And if we keep on use the water, even if we are if those are that is not important, don't do don't waste the water, right? How to clean sewage, etc. Right? Sewage in the chapter drainage cleaning adantha kuda ela plan cheyalani untundi. Now, however, if we look at the current scenario, it would be the appear that these plans have not been implemented properly. Current situation chudandi amma. Example news lo chudandi. If there is a heavy rainfall, we face the problem with drainage system, right? Dams koni problem anni kuda manaki problems amma. There is no proper planning even in Delhi, even in Hyderabad, right? In fact, Delhi has grown in an unplanned manner. Delhi has grown with a good city ani baga name undamma, janalantar akkadiki settle avutaru, కానీ అది ప్రాపర్ ప్లాన్ తో వెళ్ళలేదు. It have developed a lot, but it has not followed a proper plan. It have followed unplanned manner. ఎలా పడతలా polluted state అని అడిగితే first you will get the name of Delhi. Polluted area అని అడిగితే polluted state అని అడిగామనుకున్నామా, first person the first state from a person you will get the Delhi name. First Delhi పేరే వస్తుందమ్మా polluted area అంటే. టీవీలో చూడండి, due to heavy vehicles also roads అన్ని బ్లాక్ అయిపోతాయి, ఆపోజిట్ పర్సన్ మనకు కనబడదు, అంతగా పొల్యూషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఏ ప్లాంట్ కాలనీ యూజువల్లీ హ్యాస్ ఆల్ ది ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద ప్లేస్. అంతే కదమ్మా, ఒక ప్లాంట్ తో ఉన్న కాలనీ, ఒక ఏరియా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. ఎలా పడితే అలా పెట్టామనుకోండి, దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్. ఎగ్జాంపుల్ టేక్ అప్ వెంచర్స్, విల్లాస్, విల్లాస్ ఇవి ఏంటంటే అమ్మా గ్రేటర్ కమ్యూనిటీతో ఉంటాయి కాబట్టి అందులో ఒక 10-20 హౌసెస్ ఉంటాయి, రైట్? విత్ సెక్యూరిటీ గార్డ్, ఎవ్రీథింగ్, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. అదే నార్మల్ మన కాలనీ టైప్, సూరారం టైప్ అనుకోండి, ఎలా పడితే అలాగా ద పీపుల్ విల్ బి లివింగ్. ద డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అని బాగోదు, రోడ్స్ బాగోవు, రైట్? ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు అనౌన్స్ ఏరియాస్ demarcated for different purposes. Yes, government inform చేయాలమ్మా. Everything should be followed properly in developing the area. The constructions in that area are expected to follow such an order. However, it is clear that such plans have not been followed. అంటే ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ ఫాలో అయ్యి ఆ ఏరియా డెవలప్ చేసుకోవాలి, కానీ వితౌట్ ఫాలోయింగ్ దోస్ ప్లాన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏరియా కూడా డెవలప్ అవ్వదమ్మా. Now you take an example of our colony, Surana. If you observe road opposite side, the village area, it is very good. If you come to this side, colony also very good, but there is some problems with the drainage system, right? And a proper plan lo vellamanunna ye area na sare it will look good. That is one, Delhi it got increased to more population, but it has not have a proper plan manner. One hand there is growing population in the cities, and other hand there is long delay in planning and announcing how the areas to be used. ఏమవుతుందంటే అమ్మా, డైలీ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? బట్ ప్లానింగ్ చేసిన వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది అలాగే పెండింగ్ ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్. పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ వర్క్స్ అనేవి కూడా ప్రాపర్ ప్లాన్ లో జరగాలి. దెన్ ఓన్లీ దేర్ విల్ బి అ గుడ్ యూసేజ్ ఆఫ్ దట్ ఏరియా. హౌ ది ఏరియాస్ ఆర్ టు బి యూజ్డ్. People who migrate to the city looking for work occupy land and settle often without necessary permission and build on it in way of can offer with no help or facility from anyone. చూసారమ్మా, పీపుల్ ఎవరైతే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ కి మూవ్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ప్రాపర్ గా పర్మిషన్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ ఆ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇల్లు కొనుక్కొని రెంటర్స్ గా ఉండి జాబ్స్ జాయిన్ అయ్యి, రైట్? జస్ట్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దేర్ లైఫ్ వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ పర్మిషన్స్ ఆర్ ఎనీ అప్రూవల్స్. డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి మనం ఏ స్టేట్ కన్నా వెళ్ళి మనం సెటిల్ అవ్వాలంటే మినిమం పర్మిషన్ షుడ్ బి టేకెన్ అండ్ సెటిల్ దేర్. ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఏ స్టేట్ కా స్టేట్కి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వడం అనేది ఇట్స్ రాంగ్ అని చెప్తున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో ద పాపులేషన్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ మోర్. నెక్స్ట్, దే రిమైన్ అన్ఆథరైజ్డ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్. అంతే అమ్మా, ఇప్పుడు నేను ఏపీ వెళ్ళి అక్కడ స్టే చేసి జాబ్ చేస్తూ అక్కడ ఇల్లు కొనుక్కొని ఉన్నాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేను అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్. నేను ఏపీ రిలేటెడ్ పర్సన్ కాదు. ఊరికే నేను డబ్బులు ఉంటాయని అక్కడ కొనుక్కొని అక్కడ సెటిల్ అయిపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ మీనింగ్ఫుల్.
there should be a permission required. Nagar illu konukodam anta kuda it should be done with the proper planning. When the plans is finally announced, these areas may be marked for different purposes. Yes, there should be a proper plan. If you plan properly, the area will be developed in a good manner. This leads to difficult conflict situation. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళడం మైగ్రేషన్ అంటాం. దానివల్ల ఏంటంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే గొడవలకి ఇష్యూస్కి దారి తీస్తాయి అన్నమాట. పీపుల్ ఫేస్ కాన్స్టెంట్ థ్రెట్ ఆఫ్ ఎవిక్షన్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుండి ఢిల్లీకి వెళ్ళి జాబ్ ట్రై చేశాను అనుకోండి, అక్కడ ఉన్న యూత్ జాబ్ ట్రై చేసినప్పుడు వాళ్ళకి జాబ్ రాకపోతే ఏంటి పరిస్థితి, రైట్? ది సేమ్ వే ఫస్ట్ ద ప్రయారిటీ ఇస్ ఫర్ దట్ స్టేట్ పీపుల్. నాకు నాలెడ్జ్ ఉందని చెప్పి నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి అక్కడ జాబ్ చేస్తా అంటే అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి జాబ్ ఎవరు ఇస్తారు, రైట్? దే సీక్ పొలిటికల్ ప్యాటర్నేజ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ evicted from their homes. Okay, these colonies are not likely to be recognized because the master plan ignored their existence. అంటే కాలనీస్ అవన్నీ ఇలా చెప్పినట్టుగా ప్రాపర్ ప్లాన్ గా మాస్టర్ ప్లాన్ ని ఫాలో అవుతేనే then it will be developed, or else it will not get developed. Thus these colonies also do not receive many public amenities. అంటే ఇలా ఉండడం వల్ల ప్రాపర్ ప్లాన్స్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల అందులో ఉండే కాలనీ పీపుల్ దే విల్ నాట్ గెట్ గుడ్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్సో. అమెనిటీస్ అంటే ఫెసిలిటీస్, అమెనిటీస్ is nothing but facilities because there is no proper plan. People here are poor but they have built the city and continue to provide essential services to the city. Yes, people ala ఆ సిటీలో ఆ ఏరియాలో ప్లాన్స్ ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వకుండా చేసినా కూడా there is no option. We have to provide them good services as the government is there. గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి తప్పదు, వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఆ ప్లాన్స్ని ప్రొవైడ్ చేసి they have to give a service, right? Even though they not follow proper plan follow అవ్వకపోయినా సరే government they have to do the services for everyone, right? This will be how why do settlement changes. Okay, fine. And there is one more topic, that what types of places are formed as settlements. This will be discussed in next class. Do one thing, today's assignment will be what is settlement, how were settlements began, why do settlements change. These three topics assignment cheyalama. Okay, and in the next session, the 30th session, I will explain what are the types of places or what types of places are formed settlements. And then కొన్ని ప్లేసెస్ సెటిల్మెంట్స్ గా ఫిక్స్ అయిపోయాయి. వాట్ ఇస్ దట్ విల్ డిస్కస్ 30th సెషన్ లో. నేను ఒక టాపిక్ కంప్లీట్ చేస్తాను. దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఫ్రమ్ 1st February 2021, that is Monday onwards, we will have offline classes, right? Everyone should carry your textbook, notes, running notes kuda istanamma. Okay, running notes also I will give. From February 1st we will continue with the continuation topic. 30th session lo 30 session lo నేను ఏదైతే టాపిక్ ఆపేస్తానో ఎక్కడికైతే ఆపేస్తానో అక్కడ నుండి కంటిన్యూషన్ 1st February నుండి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను. ఫైన్. Okay guys, we follow all precautions of COVID. From February 1st carry your mask if possible, sanitize bottle తెచ్చుకోండి. If possible hand gloves తెచ్చుకోండి అమ్మా, right? If possible hand gloves తెచ్చుకోండి. అది 30-40 రూపీస్ ఉంటుందమ్మా. బెటర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఉంటే తెచ్చుకోండి. అండ్ వాటర్ బాటిల్, రైట్? వాటర్ బాటిల్ మీరు ఓన్గా తెచ్చుకోండి. బెటర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఉంటే తెచ్చుకోండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ వీ ఫాలో ది ప్రికాషన్స్ ఆఫ్ కోవిడ్, రైట్? Okay, fine guys, we'll meet in 30th session with a continuation topic. Thank you, bye, take care.